ஒரு சோலோ ரைடு ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கேன், பார்க்கலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு. ஜெமினி ஃப்ளைஓவர் எவ்வளோ காலியாக இருக்கிறது. இங்கே வந்து ஜிபிஎஸ் மவுண்ட் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேண்ட் கிரிப். இன்றைக்கி வந்து ஆர்டிஆர் 310 லான்ச். யார் யாரெல்லாம் வெயிட் பண்ணுறீங்க? ஓகே, hello world, welcome back to my channel f5toride. This is Rajesh here. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு மோட்டோ விலாகிங் செட்டப்பில் பார்த்துட்டு. இப்போ நம்ம சென்னை சிட்டிக்குள்ளே இருக்கோம். எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா, I have some accessory fitting works for my Bheem Royal Enfield Himalayan. அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து நூர் ஆட்டோமொபைல்ஸ், அங்கே தான் போயிட்டுருக்கேன். half of my accessories got fitted there. மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன வேணுமோ அங்கே ஸ்டாக் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ். மவுண்ட் ரோடு ரீச் ஆயாச்சு. வென்ஸ்டே மார்னிங் அரௌண்ட் 12:15 now. இந்த வீடியோ யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலில் மேக்ஸிமம் மோட்டோ விலாகிங் அண்ட் பைக் ரிலேட்டட் ஸ்டப்ஸ், அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வரும். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒரு சோலோ ரைடு ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கேன், பார்க்கலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு. இன்றைக்கி என்னன்னு தெரில, நம்ம பீம் மேனுவரிங் பயங்கர ஈஸியாக இருக்குது, வெயிட்டே தெரில. டிராஃபிக்கும் கம்மியாக இருக்குது. சிக்னல் மட்டும் பர்ஃபெக்டாக பார்த்துடணும். ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம்னா சிக்னல் தாண்டின உடனே நிற்கிறாங்க காப்ஸ், டிராஃபிக் போலீஸ் டப் பிடிச்சிடுவாங்க. ஸோ அதில் மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஃபஸ்ட் கியர்லேருந்து செகண்ட் கியர் போடும்போது நல்லா டொட்டக்குன்னு விழுது, பயங்கர நாய்ஸு. அப்புறம் எல்லா பார்ட்ஸும் லூஸ் ஆகிடுச்சு, எல்லா ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணணும். பயங்கர வைப்ரேஷன் நாய்ஸ். ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து நம்பர் பிளேட்டு, அப்புறம் பாருங்க விண்ட்ஷீல்டு தக்க 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 தக்கன்னு ஆடுது. பாருங்க எப்படி ஆடுது. ஜெமினி ஃப்ளைஓவர் எவ்வளோ காலியாக இருக்கிறது. டைட்டானியம் மோட்டார்ஸ், மெர்சிடிஸ், எல்ஐசி பில்டிங். ஒரு பழைய ஹெல்மெட்டில் GoPro ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். நாய்ஸ் எப்படி வருதுன்னு தெரியல. வின் நாய்ஸ் இருக்கா இல்லையா என்று தெரியவில்லை. இங்கே சிக்னல் இருக்கிறதா? ஸோ கிட்ட வந்துட்டோம். 3 minutes 600 meters. புதுப்பேட்டை.
அனைத்து பார்ட்ஸுகளும் கிடைக்கும் போல இருக்கே. புதுப்பேட்டை. எல்லா ஃபேரிங்ஸ், ஹெட்லைட் செட்டு எல்லாமே இருக்கு. ஒரு வழியாக இந்த சந்திலிருந்து வெளியில் வந்தாச்சு. ஹாரிஸ் ரோடு, புதுப்பேட்டை. 100 ஆட்டோமொபைல்ஸ் இதோ இருக்குது. வந்தாச்சு. ஹாரிஸ் ரோடு, புதுப்பேட்டை. என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே வந்து ஜிபிஎஸ் மவுண்ட் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். இது ஃப்ரண்ட்டில் ஃபிட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேண்ட் கிரிப். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பார்ப்போம். ஆரஞ்சு கிரிப் கவர்ஸ். ஸோ ஃப்ரண்ட் கேமரா ஃபிட் பண்ணணுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஒர்க்கு நடந்துகிட்ருக்கு. அதுக்கப்புறம் இது என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது. நம்ம சுரேந்தர் வாங்கி கொடுத்தாரு நமக்கு. அது இன்றைக்கி தான் ஃபிட் பண்ண போகிறேன். கியர் லீவரில் இப்படி வரும். அதையும் இவங்களே ஃபிட் பண்ண சொல்லிடலாம். ஓகே, ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சு. ஒரு நியூ ஜிபிஎஸ் மவுண்ட்டு. ஆனால் இஷ்யூ என்னென்னா இடிக்குது. இந்த எண்டும் ஃபுல் டர்ன் பண்ண முடியல. பிகாஸ் ஆஃப் த நக்கிள் கார்ட். அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், புது ஹேண்டில். முடிந்தது. பாய் பாய் நூர். நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் 2 ஒர்க் இருக்குது. ஒன்று வந்து சீட்டு, இன்னொன்று மைக் வாங்கணும். ஃபஸ்ட்டு மைக் ஷாப்பு. ஐ வாண்ட் ட்ரை அப்கிரேடிங் மை மைக். அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே ஹேண்ட் கிரிப் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. க்ளவுஸ் போட்டு ஓட்டும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுதான் மெயின். இந்த இடத்துல வலிக்குது. லாங் டூரிங்லாம் பண்ணும்போது. இதுதான் ரிச்சி ஸ்ட்ரீட் ஏரியாவோ. Photo Trade Center, Walaja Road. Check 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Check. Hala. Check. Adavadu. Ada 2 pin is. 3 pin is. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 6 7 8 9 10. Check 1 2 3.
ஓகே, மைக் வேலையே முடிஞ்சிருது. அப்படியே வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். இன்றைய பணி இத்துடன் முடிவடைகிறது. இந்த ஜோனில் டிராஃபிக் கம்மியாக இருக்குது. போக போக எப்படி இருக்குன்னு தெரியலை. ஸோ பேசிக் ஒர்க் ஆஃப் ஜிபிஎஸ் மவுண்ட், ஹேண்ட் கிரிப், அதுக்கப்புறம் அந்த பெடல் ஷூ, அது ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பண்ணிவிட்டு ஒரு மைக் அடாப்டர் ஒன்று. இது வந்து 800, இது 100, ஃபிக்ஸிங் ஒரு 200. ப்ளஸ் மைக் அடாப்டர், ரோடு மைக் அடாப்டர். இதெல்லாம் வாங்கியாச்சு. இன்னும் பைக் வாஷ் பண்ணணும். படும் மோசமாக இருக்குது. பைக்கோட கண்டிஷன் பயங்கர கேவலமாக இருக்குது. என்னாலேயே பீம் பார்க்க முடியல, அழுக்கு, டர்ட்டு. ஸோ பைக் வாஷ் பண்ணணும். இன்றைக்கே முடிஞ்சால் பண்ணால் பெட்டர். இன்றைக்கி வந்து ஆர்டிஆர் 310 லான்ச். யாரெல்லாம் வெயிட் பண்ணுறீங்க? ஆர்டிஆர் 310ஓட லுக் வந்து ஐ திங்க் தே காப்பீட் ஃப்ரம் டுகாட்டி ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர். அப்படியே இருக்குது லுக்கு. சரி, இதுக்கப்புறம் அதே சேம் ரூட்டு தான். ஸோ நான் இந்த வீடியோ இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டென்ட் ஏதாவது யாருக்காவது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னை இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வித் த சேம் நேம், f5toride, F5 TORIDE, f5toride. And this is Rajesh signing off from f5toride. See you again in next video. எல்லோரும் மறக்காமல் ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. Ride safe, stay safe. This is Rajesh signing off. Bye.